In this section, we will discuss about neighborhoods, interior, and accumulation points. So first, we have a definition of a neighborhood. Let X top be a topological space, and X naught is a member of X and n subset of X. Then n is said to be a neighborhood of X naught, or X naught is said to be an interior point of n, each with respect to tau, if there is an open set V such that X naught belongs to V and V is contained in N. അതായത് നമുക്കൊരു സെറ്റ് ഫുൾ സെറ്റ് എക്സ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. അതിലെ ഒരു പോയിന്റ് ആണ് എക്സ് നോട്ട്. എക്സ് നോട്ട് ഈസ് ആൻ എലമെന്റ് ഓഫ് എക്സ് ആൻഡ് ക്യാപിറ്റൽ എൻ ഈസ് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സിൻ്റെ ഒരു സബ്സെറ്റ് ആണ്. We say n is a neighborhood of this point x naught. Capital N എന്ന് പറയുന്നത് neighborhood of x naught എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ neighborhood of x naught is same as what? x naught is said to be an interior point of n. അപ്പോൾ അത് രണ്ടും ഒന്നാണ്. x naught interior point of n എന്ന് പറയുന്നതും n x naughന്റെ neighborhood എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടും സെയിം ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി യൂസ് ചെയ്യും. ഇത് എപ്പോഴാണ് പറയുന്നത്? If there is an open set V such that x naught is contained in x naught is a member of V and V is contained in N. ഇങ്ങനൊരു V കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ this is N. Okay, if you are able to find a V in between x naught and N, നമ്മൾ characterization of base പഠിച്ച പോലെ തന്നെ ഇങ്ങനൊരു V കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ we say that this N is a neighborhood of x naught, or we say that x naught is an interior point of N. So this is the definition. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, n അതായത് നൈബർഹുഡ് നീഡ് നോട്ട് ബി ഓപ്പൺ. നൈബർഹുഡ് ഓപ്പൺ ആവണമെന്നില്ല. നൈബർഹുഡിനകത്ത് ഒരു ഓപ്പൺ സെറ്റ് V കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി, such that x naught belongs to V. We have one proposition. A subset of a topological space is open if and only if it is neighborhood of each of its point. അതായത് ഒരു സബ്സെറ്റ് ഒരു ടോപ്പോളജിക്കൽ സ്പേസിൽ ഓപ്പൺ എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ ആ ഒരു സെറ്റ് എന്തായിരിക്കണം? ഇറ്റ് ഈസ് എ നൈബർഹുഡ് ഓഫ് ഈച്ച് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് പോയിന്റ്. ദാറ്റ് മീൻസ് അഗെയിൻ യു ഹാവ് എ സെറ്റ് എക്സ്. സപ്പോസ് ദിസ് സെറ്റ് ജി ഒരു സെറ്റാണ് എക്സിലെ. ജി ഓപ്പൺ എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ ജിയുടെ അകത്തെ ഏത് പോയിന്റ് എടുത്താലും ഇഫ് യു ടേക്ക് എനി എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു ജി, ജി ഷുഡ് ബി എ നൈബർഹുഡ് ഓഫ് എക്സ്. അതാണ് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇഫ് ആൻഡ് ഓൺലി ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് എ നൈബർഹുഡ് ഓഫ് ഈച്ച് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് പോയിന്റ്. അതിനകത്തുള്ള എല്ലാ പോയിന്റിനും നൈബർഹുഡ് ആയിരിക്കണം ജി. അപ്പോൾ ഏത് പോയിന്റ് എടുത്താലും യു നീഡ് ടു ഫൈൻഡ് എൻ ഓപ്പൺ സെറ്റ് വി കണ്ടെയ്നിങ് ദാറ്റ് എലമെന്റ് ആസ് വെൽ ആസ് ദാറ്റ് ഈസ് കണ്ടെയ്ൻഡ് ഇൻ ജി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതാണ് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്. So proof, let X be a topological space and G subset of X. So you have an X and a set G. First suppose G is open. G open ആണ് വിചാരിക്കാം. G open ആണെങ്കിൽ എന്താ? By definition of neighborhood, G is a neighborhood of each of its point. അതെങ്ങനെ കിട്ടി? G ഓപ്പൺ ആണെങ്കിൽ ജിയുടെ അകത്ത് ഏത് എലമെന്റ് എക്സ് എടുത്തോളൂ. ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം ഈ എക്സ് എടുക്കാം. ഇഫ് യു ആർ ടേക്കിംഗ് ദാറ്റ് എക്സ്, ദെൻ എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു ജി ആൻഡ് ജി ഈസ് കണ്ടെയ്ൻഡ് ഇൻ ജി. ഇവിടുത്തെ ഓപ്പൺ സെറ്റ് വി എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ജി തന്നെയാണ് എടുത്തത്. ഇതായിരുന്നു നമ്മുടെ എൻ അല്ലേ. സോ ഫോർ എവറി എക്സ് ഇൻ ജി, ജി ഇറ്റ്സെൽഫ് ഈസ് എൻ ഓപ്പൺ സെറ്റ് കണ്ടെയ്ൻഡ് ഇൻ ജി. ഓക്കെ, ദാറ്റ് മീൻസ് വാട്ട്? Every point inside G is an interior point. Okay, അതായിരുന്നല്ലോ ഡെഫിനേഷൻ. n നൈബർഹുഡ് ഓഫ് എക്സ് നോട്ട് എന്ന് പറയുന്നതും എക്സ് നോട്ട് ഈസ് എൻ ഇന്റീരിയർ പോയിന്റ് ഓഫ് n എന്ന് പറയുന്നതും സെയിം ആണ്. സോ എവറി പോയിന്റ് എക്സ് ഇൻസൈഡ് G is an interior point of G, or we say that G is a neighborhood of every point inside of G, or G is a neighborhood of each of its point. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിലൊന്നും പ്രൂവ് ചെയ്യാല്ല, വളരെ എളുപ്പമാണ്. And second part, we assume that
G is neighborhood of each of its point. ഏത് x belongs to G എടുത്താലും G neighborhood ആണെന്ന്. അതാണ് നമ്മുടെ അസംഷൻ. നമുക്ക് എന്താ കാണിക്കേണ്ടത്? G ഓപ്പൺ ആണെന്ന് കാണിക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു x എടുത്തു. ലെറ്റ് x ബിലോങ്സ് ടു G. അപ്പോൾ ജിയുടെ അകത്ത ഒരു പോയിന്റ് ആണ് x. അപ്പോൾ G എന്തായേ പറ്റൂ? G is a neighborhood of each of its point. അപ്പോൾ G neighborhood ആയേ പറ്റൂ xന്റെ. That means there exists an open set. I am calling it as Vx because with respect to x മാറുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഓപ്പൺ സെറ്റുകൾ മാറും. ഇപ്പം ഇവിടെ x ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു ഓപ്പൺ സെറ്റ് V എടുക്കായിരുന്നു എനിക്ക്. അപ്പോൾ അതിനെ ഞാൻ Vx എന്ന് വിളിച്ചു. ഇവിടെ ഇരുന്ന x എങ്കിൽ ഐ കനോട്ട് ടേക്ക് ദ സെയിം x. ഓക്കെ, ഐ കനോട്ട് ടേക്ക് ദ സെയിം Vx. അപ്പോൾ ഇത് മാറി വേറൊരു ഓപ്പൺ സെറ്റ് എടുത്തു അല്ലേ, പുറത്തേക്ക് പോവില്ല, ഇങ്ങനെ വരും. ഓക്കെ, so there exists an open set Vx such that x belongs to Vx and Vx is contained in G. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ G എന്ന് പറയുന്നത് ആരായിരിക്കും? G is the unions of all x in G Vx. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള Vxകളുടെ യൂണിയൻ അല്ലേ, ഇത് നമ്മൾ ഇതിനു മുന്നേ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. ഇങ്ങനെയുള്ള Vxകളുടെ യൂണിയൻ ആയിരിക്കും എന്ത്? G എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റ്. So G is union of open set. Union of open sets and the arbitrary union of open set is again open. So this is open. So G is open. So this is proposition. A subset of a topological space is open if and only if it is neighborhood of each of its point. ഇനി ഇവിടെ തന്നെ നമുക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ റിസൾട്ടുകൾ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പോവാം. n ഒരു നൈബർഹുഡ് ആണ് വിചാരിക്കുക ഓഫ് ദിസ് പോയിന്റ്. എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പോയിന്റ് നൈബർഹുഡ് ആണ് n എങ്കിൽ എന്നിനേക്കാൾ വലിയ സെറ്റ്, അതായത് സൂപ്പർ സെറ്റ് ഓഫ് n നൈബർഹുഡ് ആയിരിക്കും. ശരിയല്ലേ? ദിസ് ഈസ് സം m. എമ്മും നൈബർഹുഡ് ആയിരിക്കും. കാരണം n നൈബർഹുഡ് ആണെങ്കിൽ എക്സിനും എന്നിനും ഇടയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഓപ്പൺ സെറ്റ് ഉണ്ട് V അല്ലേ. എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു V ആൻഡ് V കണ്ടെയ്ൻഡ് ഇൻ n ആണ്. അപ്പൊ എം എടുത്താൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? ഇത് തന്നെ സംഭവിക്കുക. എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു ആ ഓപ്പൺ സെറ്റ് തന്നെ മതി സച്ച് ദാറ്റ് വി ഈസ് കണ്ടെയ്ൻഡ് ഇൻ എം. കാരണം എൻ ഈസ് കണ്ടെയ്ൻഡ് ഇൻ എം ആണ്. ഓക്കെ, അതേ ഓപ്പൺ സെറ്റ് കൊണ്ട് പറ്റും. സബ്സെറ്റ് എടുത്താൽ ആയിക്കോളണം നിർബന്ധമില്ല അല്ലേ. എന്തുകൊണ്ടാ? ഇത് എൻ ആ വിചാരിക്കുക, ഇത് എക്സ് ആണ്. സപ്പോസ് ദിസ് ഈസ് ദി ഓപ്പൺ സെറ്റ് വി കണ്ടെയ്നിങ് എക്സ്. അപ്പൊ ഞാൻ എടുത്ത സബ്സെറ്റ് ഇങ്ങനെ ആയിരുന്നെങ്കിലോ, ഇതാണ് എം എടുത്തെങ്കിലോ, ആ എക്സിനെ കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്യുന്ന ഓപ്പൺ സെറ്റ് ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടായിക്കോളും നിർബന്ധമില്ല, വി പുറത്താ വന്നിരിക്കണം. സോ എവറി സൂപ്പർ സെറ്റ് ഓഫ് എ നൈബർഹുഡ് ഓഫ് എക്സ് ഈസ് അഗെയിൻ എ നൈബർഹുഡ് ഓഫ് എക്സ്. ആൻഡ് വാട്ട് അബൌട്ട് ദി ഇന്റർസെക്ഷൻ ഓഫ് ടു നൈബർഹുഡ്സ്? ഇന്റർസെക്ഷൻ ഓഫ് ടു നൈബർഹുഡ്സ് ഈസ് അഗെയിൻ എ നൈബർഹുഡ്. അതെങ്ങനെ പറയാം? n1 ആൻഡ് n2 ഇത് രണ്ടും നൈബർഹുഡ് ഓഫ് എക്സ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. അതായത് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് തന്നിട്ടുണ്ട്, n1ഉം എക്സിന്റെ നൈബർഹുഡ് ആണ്, n2ഉം എക്സിന്റെ നൈബർഹുഡ് ആണ്. ദിസ് ഈസ് n1 ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് n2. നമ്മൾ ഈ ഇന്റർസെക്ഷൻ നൈബർഹുഡ് ആവുമെന്നാണ് നോക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു n1 ഇന്റർസെക്ഷൻ n2 ആണ്, വിച്ച് ഇംപ്ലൈസ് എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു n1 ആൻഡ് എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു n2. എക്സ് n1ലാണെങ്കിലോ n1 എന്ന് പറയുന്നത് എക്സിന്റെ നൈബർഹുഡ് ആണ്. സോ ദർ എക്സിസ്റ്റ് ആൻ ഓപ്പൺ സെറ്റ് u1 എടുക്കാം സച്ച് ദാറ്റ് എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു u1 ആൻഡ് u1 contained in n1 where u1 open. Okay, similarly x belongs to some another open set v1 and v1 is contained in n2 where v1 is open. കാരണം n1 n2 നൈബർഹുഡ് ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്പൺ സെറ്റ് കിട്ടിയേ പറ്റൂ. So this implies what? X belongs to u1 and x belongs to v1 implies x belongs to u1 intersection v1 and u1 contained in n1 and v1 contained in n2 implies what? u1 intersection v1 contained in n1 intersection n2. So you are getting an open set u1 intersection v1 inside n1 intersection n2. That means what? n1 intersection n2 is a neighborhood of x. So intersection of two neighborhoods is again a neighborhood. Now we have a definition. Definition 2.3. Let x tau be a space and a subset of x, then the interior
or more precisely the toe interior, that is the interior with respect to the respective topology, ഇവിടെ toe ആണെങ്കിൽ toe, of A is defined to be the set of all interior points of A. So what is an interior of a set A? It is defined to be the set of all interior points of A. That is the set of all x in A such that A is a neighborhood of x. എപ്പോഴാണ് നമ്മളൊരു പോയിന്റ് ഇന്റീരിയർ പോയിന്റ് ഓഫ് എ എന്ന് പറയുക? ഫസ്റ്റ് ഡെഫിനേഷൻ ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, നമുക്ക് എപ്പോഴും ആവശ്യം വരുന്നതാണ്. n is a neighborhood of x naught or x naught is said to be an interior point of n. x naught n-ന്റെ ഇന്റീരിയർ പോയിന്റ് ആണെങ്കിൽ n-ന് എന്തും പറയാം, n is a neighborhood of x naught എന്നും പറയാം. So A is a neighborhood of x. A is a neighborhood of x means what? X is an interior point of A. Okay. So this is the collection A, and it is denoted by A in A naught or int A. This is also a notation. So what is A interior? A interior is the set of all x in A. A ലുള്ള x കളുടെ collection where A is a neighborhood of x. So this is the definition. Now what happens if A is open? A is open if and only if A is the neighborhood of each of its points. Okay, so A is open if and only if it coincides with its interior. A interior എന്ത് തന്നെ ആയിരിക്കണം? A interior should be equal to A itself. Now with respect to usual topology, if you take this set A closed AB ആണെങ്കിൽ A interior എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? A interior എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്പൺ ഇന്റർവെൽ AB ആയിരിക്കും, ശരിയല്ലേ? ക്ലോസ്ഡ് സെറ്റ് AB ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ ഏത് പോയിന്റ് x എടുത്താലും യു ക്യാൻ ഫൈൻഡ് എൻ ഓപ്പൺ സെറ്റ് V കണ്ടെയ്ൻഡ് ഇൻ AB. സോ ഇവിടെ എടുത്താലും ഇവിടെയൊക്കെ തന്നെയാണ് അവസ്ഥ. ബട്ട് ഇഫ് യു ടേക്ക് ദ എൻഡ് പോയിന്റ് B, ഇതാണ് എക്സ് ബി ആയിട്ട് എടുത്താൽ യു കനോട്ട് ഫൈൻഡ് എൻ ഓപ്പൺ സെറ്റ് കണ്ടെയ്ൻഡ് ഇൻ ദാറ്റ് സെറ്റ്. അപ്പോൾ അയാൾക്ക് നൈബർഹുഡ് ആവാൻ പറ്റില്ല. നൈബർഹുഡ് മീൻസ് വാട്ട്? എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു V ആൻഡ് V ഈസ് കണ്ടെയ്ൻഡ് ഇൻ N. സോ ഈ രണ്ട് എൻഡ് പോയിന്റിന് മാത്രം അത് പോസിബിൾ അല്ല, ബാക്കി എല്ലാവർക്കും പോസിബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ A ഇന്റീരിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? AB തന്നെയാണ്, നമുക്ക് അറിയുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ്. Now what about Q interior? Q interior എന്ന് പറയുന്നത് എം ടി ആയിരിക്കും. കാരണം I am talking all this with respect to usual topology, where tau is usual topology. അപ്പോൾ ഏത് ഒരു പോയിന്റ് എടുത്താലും അതിനെ കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്യണ ഓപ്പൺ സെറ്റ് എടുത്താൽ ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് കണ്ടെയ്ൻഡ് ഇൻ ക്യൂ ഇറ്റ് സെൽഫ്. ക്യൂവിൽ കണ്ടെയ്ൻഡ് ആയിരിക്കില്ല അത്, കാരണം സെറ്റ് ഓഫ് ഇറാഷണൽസ് അവിടെ വരും. സോ ക്യൂ ഇന്റീരിയർ ആൻഡ് സിമിലർലി irrational interior, both of them are empty set. What happens if you are taking discrete topology? Discrete topology on R എടുക്കണമെങ്കിലോ what will be Q interior? Q interior by definition this is set of all x in Q where Q is a neighborhood of x. Q is a neighborhood of x. പക്ഷേ ഇവിടെ Q എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റ്, അതായത് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഡിസ്ക്രീറ്റ് ടോപ്പോളജി തന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം സിംഗിൾട്ടൺ സെറ്റ് എല്ലാം ഓപ്പൺ ആണ്. സോ ഇഫ് യു ടേക്ക് ദിസ് എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു Q, എക്സ് ക്യൂവിലെ മെമ്പർ ആണെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ഫൈൻഡ് എൻ ഓപ്പൺ സെറ്റ് നെയിംലി സിംഗിൾട്ടൺ സെറ്റ് എക്സ് വിച്ച് ഈസ് കണ്ടെയ്ൻഡ് ഇൻ Q. ഇങ്ങനെ ഒരാളെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. ദിസ് ഈസ് അവർ V. അപ്പോൾ ഏത് x belongs to Q എടുത്താലും you have one V. That means what? Every x in Q is an interior point. So this is nothing but Q. Similarly, I interior will be I with respect to discrete topology, and under any topology the interior of an empty set is empty. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഇന്റീരിയറിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ്. Next we have proposition 2.4. Let x be a space and a subset of x. Then
Interior of A is the union of all open sets contained in A. അതായത് ഒരു സെറ്റ് എക്സ് തന്നിട്ടുണ്ട്, സ്പേസ് എക്സ് തന്നിട്ടുണ്ട്, അതിനകത്തെ ഒരു സെറ്റാണ് എ. ഇന്റീരിയർ ഓഫ് എ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദി യൂണിയൻ ഓഫ് ഓൾ ഓപ്പൺ സെറ്റ്സ് കണ്ടെയ്ൻഡ് ഇൻ എ. എക്ക് അകത്ത് കണ്ടെയ്ൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഓപ്പൺ സെറ്റുകളുടെ യൂണിയൻ ആണ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ദി യൂണിയൻ ഓഫ് all open sets contained in A, and it's also the largest open subset of X contained in A. എക്ക് അകത്ത് കണ്ടെയ്ൻഡ് ആയിരിക്കണ ഏറ്റവും ലാർജസ്റ്റ് ഓപ്പൺ സെറ്റ് ആയിരിക്കും ഏത്? ഇന്റീരിയർ ഓഫ് എ. ഇറ്റ് ഈസ് ദി ലാർജസ്റ്റ് ഓപ്പൺ സെറ്റ് കണ്ടെയ്ൻഡ് ഇൻ എ. അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇത് ക്ലോഷറിന്റെ ഒരു ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ്. ക്ലോഷർ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഇറ്റ് ഈസ് ദി സ്മോളസ്റ്റ് ക്ലോസ്ഡ് സെറ്റ് അല്ലെ, സ്മോളസ്റ്റ് ആണ്, ക്ലോസ്ഡും ആണ്. കണ്ടെയ്നിങ് എ, എനെ കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്യണ സ്മോളസ്റ്റ് ക്ലോസ് സെറ്റ് ആയിരുന്നു. ബട്ട് ഇന്റീരിയർ ഓഫ് എ ഈസ് ദി ലാർജസ്റ്റ് ഓപ്പൺ സെറ്റ് കണ്ടെയ്ൻഡ് ഇൻ എ. ഓക്കെ, ഇതാണ് ഇവർ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ്. സോ വി നീഡ് ടു ഷോ ദാറ്റ് ഇന്റീരിയർ ഓഫ് എ ഈസ് ദി യൂണിയൻ ഓഫ് ഓൾ ഓപ്പൺ സെറ്റ്സ് കണ്ടെയ്ൻഡ് ഇൻ എ. അത് ലാർജസ്റ്റ് ആണെന്ന് നമുക്ക് ആ യൂണിയൻ നിന്ന് കിട്ടും. സോ ഫോർ ദി പ്രൂഫ്, ലെറ്റ് കളക്ഷൻ യു ബി ദി ഫാമിലി ഓഫ് ഓൾ ഓപ്പൺ സെറ്റ്സ് കണ്ടെയ്ൻഡ് ഇൻ എ. എയിൽ കണ്ടെയ്ൻഡ് ആയിട്ടുള്ള, ദിസ് ഈസ് അവർ എ, എയിൽ കണ്ടെയ്ൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഓപ്പൺ സെറ്റുകളെ കളക്ഷനാണ് യു. സോ U1, U2 അങ്ങനെ നെയിം ചെയ്യാം, U3 എക്സെട്ര ഇഫ് പോസിബിൾ അങ്ങനെ നെയിം ചെയ്യാം. അപ്പൊ യു എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഫാമിലി ഓഫ് ഓൾ ഓപ്പൺ സെറ്റ്സ് കണ്ടെയ്ൻഡ് ഇൻ എ. യു ഈസ് നെവർ ബി എംപ്റ്റി. യു ഒരിക്കലും എംപ്റ്റി ആയിരിക്കില്ല, ബിക്കോസ് അതിൽ 5 എന്ന് പറയുന്ന മെമ്പർ ഉണ്ട്. ബിക്കോസ് 5 ഈസ് എൻ ഓപ്പൺ സെറ്റ് കണ്ടെയ്ൻഡ് ഇൻ എ. അപ്പൊ ഉറപ്പായിട്ടും ഇതിലെവിടെയോ 5 എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാളുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ഇവരുടെ യൂണിയനെ we can take it as V. So V is the unions of G, where G in U. അപ്പൊ ഈ മെമ്പേഴ്സ് ഒക്കെ G ആണ് കോൾ ചെയ്തിരിക്കണം. ഈ മെമ്പേഴ്സ് ഒക്കെ ജികളാണ്. സോ V is the unions of G, where G belongs to U, and we are going to show that V equal to interior of A. V interior of A എന്നാണ് നമ്മൾ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ V interior of A എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായി? Interior of A is the union of open sets contained in A. So this is our claim. We need to show this one. For that, let X belongs to V. X V ലെ മെമ്പർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം. X V ലെ മെമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം? X belongs to union G in G ആണ്. So this implies there exists some G in U such that X belongs to G. Union എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു മെമ്പറിലെങ്കിലും ഉണ്ടായിരിക്കണം. That is, X belongs to G and this G എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? ഓപ്പൺ സെറ്റുകളാണ് contained in A. G is contained in A. So for X belongs to G and G is contained in A means what? X belongs to interior of A. ഇത് നൈബർഹുഡിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ ആണ് അല്ലേ? A is a neighborhood of X എന്ന് കിട്ടി, because in between ഒരു ഓപ്പൺ സെറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റി. So X belongs to interior of A. എവിടുന്ന് അടുത്തത്? X belongs to V, and we got X belongs to interior of A. That is, we have V is contained in interior of A. This is equation number 1. Now we will show interior of A is contained in B. For that, let X belongs to interior of A. X belongs to interior of A means what? A is a neighborhood of X. A is a neighborhood of X means what? There exists an open set, some H, such that
X belongs to H and H is contained in A. അപ്പോൾ H contained in A എന്ന് പറഞ്ഞാൽ H എവിടെ എത്തി? H belongs to the collection U. H belongs to the collection U means what? H belongs to or H is a subset of B. കാരണം B എന്ന് പറയുന്നത് യുവിലെ എലമെന്റ്സിന്റെ യൂണിയൻ ആണ്. So H is contained in B. So X belongs to H but it is contained in B. So X belongs to B. X belongs to B പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? X belongs to interior of A and now we got X belongs to B. That means interior of A is contained in B. This is equation number 2. From 1 and 2 we have V equal to interior of A. So interior of A is the union of all open sets contained in A. ഇനി ഇത് ലാർജസ്റ്റ് ആണെന്ന് കാണിക്കണം. ലാർജസ്റ്റ് ആണെന്ന് നമുക്ക് ഡെഫിനേഷൻ നോക്കിയാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും. ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് ദി യൂണിയൻ ഓഫ് ഓൾ ഓപ്പൺ സെറ്റ് കണ്ടെയ്ൻഡ് ഇൻ എ ആണ്. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. നമുക്കത് വേണമെങ്കിൽ പ്രൂവ് ചെയ്യാം. ലെറ്റ് G be an open set contained in A. That is, G is an open set contained in A. So G belongs to the collection U. G belongs to collection U means what? G is contained in B. പക്ഷെ V ആരാണ്? V എന്ന് പറയുന്ന ഇന്റീരിയർ A ആണ്. This implies G is contained in interior of A. So if you take any open set contained in A, G is contained in interior also. So interior of A is the largest open set contained in A. Now we have a definition. A topology tau on a set X induces an operator I from P of X to P of X defined by I of A equal to int of A. നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ C from P of X to P of X by C of A equal to A closure ഇങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരുന്നു. അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെയാണ് അവിടെ ഇന്റീരിയറിന്റെ കൺസെപ്റ്റും വരുന്നത്. ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് ഇന്റീരിയർ ഓപ്പറേറ്റർ അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ടോ. ആസ് വി ഹാവ് സീൻ ഇൻ ദി ക്ലോഷർ ഓപ്പറേറ്റർ, this interior operator determines tau uniquely because a set is open if and only if it coincides with its interior. ഒരു സെറ്റ് ഓപ്പൺ ആണെങ്കിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞു A is open if and only if interior of A is A itself. അപ്പോൾ closure of A is closed if and only if A closure equal to A. അവിടെ ഒരു ടോപ്പോളജി കിട്ടിയ പോലെ തന്നെ ഇവിടെ നമുക്കൊരു ടോപ്പോളജി കിട്ടും. Next we have a definition. The exterior of a set is defined as the interior of its complement. That is, you have a set A and exterior of that is defined as the interior of its complement. That is interior of X minus A. Also we can write this as X minus A closure. So that is interior and exterior. Next we have a definition. Let X be a space and X belongs to X. Let Nx be the set of all neighborhoods of X in X. The family Nx is called the neighborhood system at X. അതായത് ഒരു സ്പേസ് തന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. ആ സ്പേസിലത്തെ ഒരു പോയിന്റ് ആണ് എക്സ്. എക്സിന്റെ എല്ലാ നൈബർഹുഡുകളും എടുക്കുകയാണ്. സോ ഇതൊരു നൈബർഹുഡ് N1, ദിസ് ഈസ് സം അനദർ നൈബർഹുഡ് N2, ദിസ് ഈസ് സം അനദർ നൈബർഹുഡ് N3. ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ പറയുന്നു ഇന്റർസെക്ഷൻസും നൈബർഹുഡ്സ് ആയിരിക്കും. സൂപ്പർ സെറ്റുകൾ എടുത്താലൊക്കെ നൈബർഹുഡ്, ഓഫ് കോഴ്സ് സൂപ്പർ സെറ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ എക്സിന്റെ പുറത്ത് വരുന്നത് ദിസ് ഈസ് N4. ഇതൊക്കെ നൈബർഹുഡ്സ് ഓഫ് എക്സ് ആണ്. സോ ദിസ് കളക്ഷൻ Nx we take it as N1, N2, etc. That is the all neighborhoods of X. ആ കളക്ഷനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത്? നൈബർഹുഡ് സിസ്റ്റം അറ്റ് എക്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. And in the following proposition we list some properties of this neighborhood system Nx. That is,
let x be a space and for x in x let nx be the neighborhood system at x. Then it has the following 5 properties. അപ്പോൾ 5 പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അല്ല ഫസ്റ്റ് വൺ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പ്രൂവ് ചെയ്യാം. ഇത് പ്രൂഫ് ഫസ്റ്റ് വൺ, u belongs to nx then x belongs to u. u belongs to nx means what? nx എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൈബർഹുഡുകളുടെ കളക്ഷൻ ആണ്. സോ u belongs to nx means u is a neighborhood of x. u is a neighborhood of x means what? There exists an open set V such that x belongs to V and is contained in U. അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ? എക്സ് യുയിലും ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഇത് ഇങ്ങനെ എഴുതേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പോയിന്റ് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ നൈബർഹുഡ് ആണ് യു എങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും എക്സ് എവിടെ ഉണ്ട്? യുയിലുണ്ട്. സോ ദിസ് ഈസ് ക്ലിയർ. Now second one, for u comma v belongs to nx, u intersection v also belongs to nx. ഇത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പ്രൂവ് ചെയ്തതാണ്. u v belongs to nx means u and v are neighborhoods. u comma v are neighborhoods of x, and we have shown that this u intersection v is also a neighborhood of x. അപ്പോൾ ആ പ്രൂഫ് സപ്ലൈ ചെയ്യാം. And third one, if v belongs to nx, that is v belongs to nx means v is a neighborhood of x and u is a superset of v or v is contained in u. അതായത് u എന്ന് പറയുന്നത് v യുടെ സൂപ്പർ സെറ്റ് ആണ്. then u belongs to that collection nx. അത് നമ്മൾ നേരത്തെ പ്രൂവ് ചെയ്തതാണ്. v നൈബർഹുഡ് ഓഫ് x ആണെങ്കിൽ v നേക്കാൾ വലിയ സെറ്റ് എടുത്താൽ അതും നൈബർഹുഡ് ആയിരിക്കും. that means u is also a neighborhood of x. So this implies what? u belongs to that collection. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെയും പ്രൂഫ് ഇവിടെ സപ്ലൈ ചെയ്യാം. ആൻഡ് ഫോർത്ത് വൺ, a set G is open in X if and only if G belongs to Nx for all X in G. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ട റിസൾട്ടാണ്. a set G is open in X if and only if. ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ? G belongs to Nx means G is a neighborhood of X for all X in G. For all X in G. That means G is a neighborhood of each of its points. ശരിയല്ലേ? ജിയിലത്തെ ഏത് പോയിന്റ് എടുത്താലും അയാളുടെ നൈബർഹുഡ് ആണ് ജി, അല്ലേ? ജി ഇസ് എ നൈബർഹുഡ് ഓഫ് എക്സ് ഫോർ എവറി എക്സ് ഇൻ ജി. സോ ഇതെന്തായി? എ സെറ്റ് ജി ഈസ് ഓപ്പൺ if and only if G is a neighborhood of each of its point. That also we have proved here. So this is that result. A set is open if and only if it is the neighborhood of each of its points. And last one, അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് വൺ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇവിടെ ശരിക്കും പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ളൂ. ഫിഫ്ത്ത് വൺ, u belongs to nx. u belongs to nx means what? u is a neighborhood of x. x in the neighborhood ആണ്. Then there exists a v in nx such that v is contained in u and v belongs to ny for all y in v. u neighborhood of x ആണെങ്കിൽ എന്ത് കിട്ടും? there exists an open set v such that x belongs to v and v is contained in what? u. അപ്പോൾ ഇത് കിട്ടി. v is contained in u and x is a member of v. അപ്പോൾ x വിയിലുണ്ട്, v ഓപ്പൺ ആണ്. So that means what? v is a neighborhood. v itself is a neighborhood of x. That is v belongs to nx. അപ്പോൾ ഇത് കിട്ടി, v belongs to nx and we have v contained in u. And last one, v belongs to ny for all y in v എന്ന് എങ്ങനെ കിട്ടി? v ഓപ്പൺ സെറ്റ് ആണ്. v is open. v ഓപ്പൺ സെറ്റ് ആണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം v is open if and only if
it is neighborhood of each of its point. That is, V belongs to ny for every y in V. ഇവിടെ y in V എന്ന് എടുത്തുന്നേ ഉള്ളൂ. വിയിലെ എല്ലാ പോയിന്റിനും നൈബർഹുഡ് ആണ് V. So V belongs to ny for all y in V. So all these 5 properties are proved here. Next we have a theorem 2.6. Let X be a set and suppose for each X in X a non-empty family Nx of subsets of X is given satisfying 1, 2, 3 and 5 in the proposition above. അതായത് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സെറ്റ് ഉണ്ട്, സ്മോൾ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ എക്സിലൊരു മെമ്പർ ആണ്, ആൻഡ് വി ഹാവ് എ ഫാമിലി എൻ എക്സ് ഓഫ് സബ്സെറ്റ്സ് ഓഫ് എക്സ്. ഇത് നൈബർഹുഡ്സ് ഓഫ് എക്സ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല, ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് എ ഫാമിലി ഓഫ് സബ്സെറ്റ്സ് ഓഫ് എക്സ്. ബട്ട് ദീസ് സബ്സെറ്റ് സാറ്റിസ്ഫൈ these 4 properties 1, 2, 3 and 5 of the previous proposition. Previous proposition എന്തായിരുന്നു? ഇതായിരുന്നു. അവിടെ എൻ എക്സ് നൈബർഹുഡ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇവിടെ പക്ഷെ അതല്ല പറയുന്നത്. എൻ എക്സ് ഈസ് ജസ്റ്റ് എ ഫാമിലി ഓഫ് സബ്സെറ്റ്സ് ഓഫ് എക്സ് സാറ്റിസ്ഫൈങ് ദ കണ്ടീഷൻ 1, 2, 3 and 5. ഇത്രയും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തു. Then there is a unique topology tau on X such that for each X in X, Nx coincides with family of all neighborhoods of X with respect to tau. കാരണം നമുക്കിവിടെ നൈബർഹുഡ് പറയണമെങ്കിൽ ഒരു ഓപ്പൺ സെറ്റ് വേണം. ഓപ്പൺ സെറ്റ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ടോപ്പോളജി വേണം. സോ നൈബർഹുഡ് സിസ്റ്റം ഇപ്പോഴാണ് പറയുന്നത്, ആഫ്റ്റർ ഗെറ്റിംഗ് എ യുണീക് ടോപ്പോളജി ടോ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ടോപ്പോളജി ഉണ്ട് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം. ദാറ്റ് ഈസ് ദർ ഈസ് എ യുണീക് ടോപ്പോളജി ടോ ഓൺ എക്സ് സച്ച് ദാറ്റ് ഫോർ ഈച്ച് എക്സ് ഇൻ എക്സ്, ഏത് എക്സ് എടുത്താലും ദിസ് എൻ എക്സ് കളക്ഷൻ എൻ എക്സ് കോയിൻസൈഡ്സ് വിത്ത് ദ ഫാമിലി ഓഫ് ഓൾ നൈബർഹുഡ്സ് ഓഫ് എക്സ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടോ. അപ്പോൾ ഇതിനെ ഈ കളക്ഷനെ നമ്മൾ നേരത്തെ ഓൾറെഡി എൻ എക്സ് എന്ന് വിളിച്ചിരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇതിനെ എൻ എക്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നില്ല, ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് എ കളക്ഷൻ ആൻഡ് ഇവൻച്വലി ദീസ് ടു ആർ ഈക്വൽ. അത് കോയിൻസൈഡ് എന്നാണ് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്. സോ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ദ പ്രൂഫ്. സോ വി നീഡ് ടു ഫൈൻഡ് ദ യുണീക് ടോപ്പോളജി ടോ ഓൺ എക്സ്. ഫോർ ദാറ്റ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡിഫൈൻ tau as set of all u subset of x such that u belongs to this nx. തന്നിരിക്കുന്ന nx ലുള്ള ആളാണ്. for all x in u. ഇതിന്റെ അർത്ഥം നൈബർഹുഡിലുള്ള ആളാന്ന് വിചാരിക്കരുത്. ഇത് നൈബർഹുഡ് ഒന്നും ആയിട്ടില്ല. ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് എ മെമ്പർ ഓഫ് ദിസ് കളക്ഷൻ nx ലുള്ള ഒരാൾ, അത്രയേ ഉള്ളൂ. Now we need to show that this tau is a topology. Our aim is to show that tau is a topology. Tau topology ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവിടെ നമുക്ക് neighborhood system define ചെയ്യാം. Neighborhood system we can define with respect to this topology tau, and we show that this neighborhood system is actually the given collection nx. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ aim. Now clearly 5 belongs to tau. u belongs to tau ആവണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? u belongs to nx ആയിരിക്കണം for every x in u. അപ്പോൾ for every x in u എന്ന് എടുക്കാൻ ഇവിടെ ഇല്ല. ഇവിടുത്തെ u നമ്മുടെ 5 ആണ്. for every x in 5 എടുക്കാനില്ല. So trivially 5 belongs to tau. And what about x? For each x in x, this collection nx is non-empty. ഈ collection nx non-empty ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട്. For each x in x, this collection nx is non-empty. And x എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? is a superset of any member of this collection. ഈ കളക്ഷനിലെ ഏത് മെമ്പർ എടുത്താലും അതിന്റെ സൂപ്പർ സെറ്റ് ആണ് എന്ത്? എക്സ്. സോ ബൈ 3, വാട്ട് ഈസ് 3? 3 പറയുന്നത് വി എൻ എക്സിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ സൂപ്പർ സെറ്റും എൻ എക്സിലുണ്ട്. അപ്പൊ ഏത് എലമെന്റ് എടുത്താലും അതിന്റെ സൂപ്പർ സെറ്റ് ആയിട്ടുള്ള എക്സും എൻ എക്സിലുണ്ട്. സോ എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു ടോ. ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു എൻ എക്സ് ഫോർ എവറി എക്സ് ഇൻ
x. So first condition kitti, first condition kitti, that is phi and x belongs to tau. ഇനി നമുക്ക് കാണിക്കാനുള്ളത് tau is closed under arbitrary union. Tau is closed under arbitrary union എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് again നമുക്ക് പ്രോപ്പർട്ടി 3 യൂസ് ചെയ്യാം. പ്രോപ്പർട്ടി 3 പറയുന്നത് സൂപ്പർ സെറ്റുകളൊക്കെ അതിലുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതും പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇഫ് യു ടേക്ക് u1 എക്സെട്ര un എക്സെട്ര members of tau and their union ui is obviously superset of ui for every I. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ this union ui is also a member of nx by property 3. സൂപ്പർസെറ്റുകളൊക്കെ അതിലുണ്ട്. So this union ui becomes a member of tau. Similarly, with the property 2, that is intersection of two members of nx is again in nx, we can show that finite intersection of members u2 is in tau. Similarly, intersection with 3 elements etc., intersection with 5 finite elements also belongs to tau. So clearly tau is a topology on X. So tau is a topology. അപ്പോൾ നമുക്ക് tau ടോപ്പോളജി എന്ന് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് കാണിക്കേണ്ടത് ഈ tau ടോപ്പോളജി ആയ സ്ഥിതിക്ക് ഇനി ഇവിടെ നമുക്കൊരു നൈബർഹുഡ് സിസ്റ്റം ഉണ്ട്. We have a neighborhood system with respect to this topology. And we will show that that neighborhood system is nothing but nx, or that coincides with nx. For that, let u be a neighborhood of x. X in a neighborhood with respect to this topology, with respect to tau. Then by definition, there exists an open set V such that x belongs to V and V is contained in U. But V open ആണ്. V open means what? V is a member of tau. Topology member ആണ്. So V belongs to tau implies what? By this definition. Tau definition എന്താണ്? ഒരാൾ tau ഉണ്ടെങ്കിൽ അയാൾ nx മെമ്പർ ആയിരിക്കണം for every x in U. So this means V belongs to nx for all x in V. Then by condition 3, by 3, V neka വലിയ സെറ്റാണ് U. That is U is a superset of V. By condition 3, we will get this U belongs to nx. അപ്പോൾ എന്ത് തുടങ്ങിയത്? U is a neighborhood of x എന്നെടുത്തു. And you got U belongs to nx. That means every neighborhood of x with respect to tau is in nx. ഇനി നമുക്ക് തിരിച്ചുള്ള കണ്ടീഷൻ കാണിക്കാം. Conversely, let U belongs to nx. U nx ലുണ്ട്. നമ്മുടെ എയിം എന്ന് പറയുന്നത് U is a neighborhood of x എന്ന് കാണിക്കണം. U belongs to nx എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ nx എന്ന് പറഞ്ഞ നൈബർഹുഡ് അല്ല, നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു, അത് കളക്ഷൻ ആണ് ജസ്റ്റ്. So U belongs to nx. Then by condition 5 പറയുന്നത് if U belongs to nx, then there exists V in nx such that V is contained in U. U നേക്കാൾ ചെറിയ ആളാണ് V and that is a member of nx. So U belongs to nx, and by property 5 there exists a V in nx such that V is contained in U, and this one V belongs to ny for all y in V. V belongs to ny for all y in V. So this means what? V belongs to ny for all y in V means this V belongs to tau. Tau ആൾക്കാരാണ് എന്ത്? Set of all subset of x such that U belongs to nx for all x in U. So this V is a member of tau, or V is open. So V is open. That is, we have got an open set V in nx, V nx ലുണ്ട്, such that V is contained in U.
and by 1 എന്താ 1 പറയുന്നത് യു എൻ എക്സിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ എക്സ് യുവിലുണ്ട്. സോ വി എൻ എക്സിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ എക്സ് എവിടെ ഉണ്ട്? എക്സ് വിയിലുണ്ട്. സോ വി ഗോട്ട് എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു വി ആൻഡ് V is contained in U. This implies what? U is a neighborhood of X. എവിടുന്നാ തുടങ്ങിയത്? U belongs to Nx എന്ന് എടുത്തു. U is a neighborhood of X. So every member of Nx is a tau neighborhood of X. അപ്പോൾ രണ്ട് കാര്യം കിട്ടി. So Nx coincides with the family of all neighborhoods of X with respect to tau.